Okay. So this morning or for today, we're going to discuss your medical terminologies and physiologic motions or movements. This will be reflected in your assignment or homework that I've given you last meeting. And the importance of learning your medical terminologies will lie in terms of how we communicate, not just with our patients, but also to other healthcare professionals, such as your medical doctors, your nurses, your physical therapists, because we have a common ground, no? Meron kita isa ka common ground or isa ka common nga way of communicating to each other or with each other so that we can uphold privacy, no? We can uphold patients' confidentiality, especially when we work in a hospital wherein we handle patients and when we talk to other healthcare professionals, it is important to talk or communicate in a way nga hindi mabalaan sa iban nga mga pasyente nga tinuparay. For example, ang folks labi or mga upod sa imong nga mga pasyente nagapamati-mati, which we cannot really avoid, no? So again, the importance your of learning your medical terminologies again is that we have a common ground for the way we communicate with each other when it comes to other medical professionals or healthcare practitioners. So let's start. The first two words that we're going to discuss will be your anterior and posterior. Okay, when we say anterior, atubangan, all right? So anterior is atubangan. So when we refer to the front portion or front side of the patient's body, that will be anterior. So islanta na si front. That will be replaced by anterior. The opposite of your front will be your posterior or back, of course. Okay? So here, ari, maglantaw kita. For example, on the right side, everything that you can find sa atubangan will be anterior. So what organs or what parts of the body that we can find sa imong anterior portion of your face? For example, what are those? Hmm. What are I examples of the organs? Okay. We have your eyes, nose, eyes, nose, your mouth. Okay. We have your chin. Kung manaog kita sa trunk, we have your chest, your patient's abdomen. Alright? So, the inguinal area, orang hita ni patient, the thighs, ano ni siya? Where are these? knee, Okay. Oh, the right knee. knee, Diba? Duwa ka bilog imo knee. So, we have to specify which knee. Alright? So, again, the opposite of your anterior, again, what is that? posterior, Okay, posterior. posterior, So meaning whatever it is that you can find at the back of your patient's body, that will be your posterior body parts. So we have your head of the back of the head. Okay, we have your upper back. Okay, your lower back. O ano ni siya? Are, these will be but your buttocks. Okay, okay, posterior part of your thigh. This one. And how about this one? What are these? O ano na siya sa Ilonggo? Loko-lokoan. Kung sa English, pangalanan to siya as what? Your popliteal fossa. All right? So that will be your popliteal fossa or loko-lokoan. What ano ni siya? Mhm. pusog-pusog, Pusog-pusugan. Ano ang pusog-pusugan? Anong pusog-pusugan sa pusugan. English? Fossa. Ay,
Oh, hindi na siya fossa. Tapos ito sa fossa. This will be your, ano, leg, calves or posterior leg. Okay? Calves or posterior leg. Okay? Sige. Let's proceed. Here, we have your superior and cephalic. Maghambal kita cephalic. What is that? O, ara na siya. No? It refers to your head. Again, it refers to your head. Since the head is the topmost portion of your body, tawgon ta siya superior or cephalic. So, islantang word nga superior. Islanta siya into your cephalic. The opposite of your cephalic will be your, ano? Inferior. Okay, inferior. Makainjintig ya po ng ibang nga tao sa inferior. So, islanta siya as what? Caudal. Okay, islanta siya caudal. Alright? So, mamangkot ko for example, gamiton ta si inferior or si cephalic and si caudal. If I ask you, what is the most cephalic part of your body, you answer me what? Head. head, Head. Head. head, How about the most caudal Head. part of your body? The most caudal? Foot. Okay. We have your foot. Okay? We have your feet or feet, foot. Kung isa lang man. foot, Now, if I ask you, which is more caudal? Your knee or your shoulders? Which is more caudal? Your knees or your shoulders? Knee, sir. Knee, sir. Okay. Knee, sir. Which is more cephalic? Your nose or your mouth? Head. Ay, No, sir. nose, Okay. nose, So, amo na mouth. na, no? When I ask you, sinong mas babaw? So, meaning I'm asking for the most cephalic portion. Cephalic. And when I ask you what is the most inferior, so you refer to me the most caudal or ang pinakadalom nga parte sang lawas nga gina-compare. Alright? Clear ta so far? Yes, sir. Sige. Now, Yes, sir. let's proceed to your midline. Your midline, aran na sa ngalan, middle siya nga line. So it divides your body into two equal parts. Specifically, we have your anong two equal parts ng lawas. Kung ara siya sa middle nga line. Sige be. Divide your Abdomen, body into, sir. ha? It divides your body kano into two equal parts. Ano ni siya nga two equal parts? Hmm. Ano ni The siya? left You side, have sir. ya? Your left and your right. Oh, July bar, imong microphone, palihog, ano tagad. Imong microphone, palihog ko turn off. Okay. So again, gatubang ka sa pasyente, so ang imo wala, ang iya tuo, and vice versa. Ga-mirror kasi mo patient because your patient right now on the right hand side is facing you. Yes, is facing you. Okay? Sige. So ang imo midline, imaginary line lang ni siya guys para lang may ara kita basis or may ara kita reference point when we refer to your patient's left or right hand or left or right foot. Okay? Now, when we say medial, all right, anything nga gapalapit sa midline. Again, anything nga gapalapit sa midline. The opposite of your medial will be your lateral. Kaya ang definition man lang sa imo lateral, we have your side. Kung anong ara sa kilid, that will be your lateral. Kung anong lapit sa midline, that will be your medial. Okay? Now, paano na siya? Praktison ta. Now, if I ask you, which is more medial, the nose or the eyes? More medial.
Nose. Okay. Kaya nga, Eye, sir. ara siya lapit sa imo nga midline. But if I ask you, which is more lateral, your eyes or your ears? Ears. Eyes. Ano Ears. magambal? Ano magambal lateral? Sa Ara siya right. Kilid. sa kilid. So, sinong mas kilid? Ang Left dalunggan and right or ang mata? side. Dalunggan or ang mata? Dulunggan. Dalunggan, sir. Dulunggan. Ears. Okay, good. So, meaning, if I ask you, Dalunggan. which is more lateral, your ears or your eyes, you answer me? Ears. 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 Okay, your ears. Okay, good. That's correct. Sa imo nga, i-reson ko na rin siya ha, para hindi ta magtalang kung diin ako dampit. Sige, balik ta. Sa imo nga lateral, meaning kilid. Pila ka bilog imo lateral? Pila ka bilog? Duwa, sir. Dua. Duwa. Two, sir. So, for example, naghambal si mo si doktor, no? Or si PT. Okay, patient, kinanglan ni patient, ang iya nga lateral, i-exercise. Makabalo ka which laterality or which side? Yes or no? Yes, sir. Yes. Oh, naghambal No, si PT. sir. You treat the lateral side. No. Yes or no? Hindi pa. May No. duwa Hindi ka pa. kilid. May duwa ka kilid. Mm. So meaning, dapat mahambal ka gino, we have to specify if it's left, okay, or right. Right. Again, if it's left or right. So meaning, pwede kang hambal nga, unilateral, okay? Kung uni means one side, which side? Left or right? Okay? Kung duha ka bilog, ano na siya? That will be your Bilateral, bilateral. sir. Alright? So meaning both. Bilateral. Okay? Meaning both. Yes. Sige. Now, everybody turn on your cameras. Practice ta. Oh, sige, tapos sunta na lang ni para isa na lang ha. Harida na guys. Mayara pa kita. Kung mayara kita left or right or mayara kita both sides, mayara man kita opposite side. Kung maghambal ka kontra na ka mo, hindi ka mo pareho, hindi ka mo pareho punto, hindi ka mo pareho gusto, so meaning opposite. So if for example, maghambal ko contralateral side of your right, what will be that? What will that be? Your left, sir. Left Back side. right. Okay? Hindi pa na nasa mo. Ano man lang na siya, pula, puti. Kung hindi, wala, tuo. Okay? Kung hindi, tuo, wala. Pero kung maghambal kita gani, ipsi lateral, okay? Maghambal kita ipsi Same lateral. Ano na meaning? Same side. Same side. Okay. Same side. So if for example, mambal ko be. O sige, turn on ta cameras, palihog. O, duwa lang di ako estudyante. Di lang iban. Okay? Okay. Sige. Praktisun ta ha. Imo nga unilateral, contralateral, ang imo nga bilateral, tanan nga sides, tanan mo nga inferior and caudal or cephalic. Alright, practice ta danay. Balik ta again kay lateral ta danay. Magambal kita, for example, unilateral, it can either be the left or the right. So if for example, mambal ko si mo, using your right index finger. Sige be, pakita sa ako ng right index finger. Right index finger, pakita palihog. Okay. Now, using your right index finger, I want you to touch your contralateral ear. Right index finger, contralateral ear. O, hindi manunod kay classmate, basta sa lasa. Paminsari. Right nga index finger, contralateral. Ano na meaning? Ano hikapon mo? Ang wala o ang tuo? Wala. Ang wala.
Kaya ang kontra sang tuo, ang Ang kontra wala. sang tuo, ano? Wala. Left. So tuo nga tudlo, iuyat sa wala nga dalunggan. Okay? Again, practice. Using your right index finger. Pakita sa kon si right index finger palihog. Right index finger. Okay. I want you to touch your ipsilateral eye. I want you to touch your ipsilateral eye. Same side. Kaya ano na siya? Dalawa. Same side. So, ang left mo nga tudlo, iuyat mo sa imong nga left nga mata. Kay ipsi. Ipsi, ipsame. Ipsame lateral. Same side. Oh, mga manok nyo da. Paliw ko da na yung mute. Piliin yung microphone. Okay? Sige. For example, using your right hand, I want you to touch your bilateral eyes. Sige, be. Bilateral eyes. Bilateral eyes. Okay. So again, ano to nga kamot? Left or right? Right. Di nang Right, mata sir. iban. Right. Okay. So, meaning, gamit ang right mo nga kamot ha, ang right, hindi ang wala. O ang right, di nang inyo right. O, ang right mo nga kamot, iuyat mo sa imo duwa ka mata. Okay? Again. Practice ta. Ano gani ka magambal cephalic kag caudal? Sinong cephalic? Sinong caudal? Sinong babaw? Sinong dalom? Ang babaw? Cephalic, sir, head. Okay, cephalic. Ang dalom? Caudal. Caudal. Ang Okay. caudal, sir. Feet mo, sir. Sige. Between your nose and your mouth. Between your nose and your mouth, I want you to touch most or the more cephalic organ. Between your nose and your mouth, I want you to touch the more cephalic organ. So, ni kapon? No, sir. Ang ilong o ang baba? Ang ilong. Ang ilong nga, Part. which is more superior Cephalic. or cephalic. Alright? Nakuha? Wala. Nakuha, Kuha, sir. sir. Okay. For example, sige. Using your bilateral index finger, I want you to touch your bilateral cheeks. Okay? Using your bilateral index finger, I want you to touch your bilateral cheeks. Paano na? Bilateral index finger. Pila ka index finger gamiton kay bilateral? Duwa, sir. Wa. Bilateral cheeks. So, ano dapat ang tsura? Ano dapat ang tsura? Dua ka index finger. Dua ka Okay. finger. So, yeah. Dua ka guya. Cheeks. Duwa ka sides Tudlo, ang guya, uyat sa sir. where? Sa left and right Uyat sa cheek, diin? sir, ang Sige, Both side. pakilihog, bilateral index finger to your bilateral cheeks. So, anong tsura? Duwa ka kamot, duwa ka tudlo, ara sa duwa ka guya. Okay. Sige. Question so far? None. May pamangkot sir. wala? Okay. Ang akon nga screen sa inyo nag-freeze wala? Nag-freeze. Nag-freeze, Freeze naman sir. siya. Okay. Ara, nakasaylo na ta subong wala. nagsaylo na, sir. Okay. Sige. Alright. Sige. Wait lang gid ha. Kaya ginahulat ko pa siya nga mag-load.
Okay, ara na. Yes, sir. Sige. Now, let's continue to your upper and lower extremities. Okay? Let's continue to your upper and lower extremities. Magambal kita gani upper extremities, halin sa imong abaga, pakadto sa imong fingers. Again, when we talk about your upper and lower extremities, specifically your upper extremities, gasugod kita sa abaga, pakadto sa imong fingertips. So from your shoulders down to your fingertips. Now, anong tsura yan na? Mare. So, skulan ko siya. This will be your upper extremities. Ara, kita. So, halin sa abaga. Pakatudiin. Fingertips. Fingertips, sir. Ara. Halin sa abaga, pakadto sa fingertips. Again, ano na siya tawag? Upper extremities. Upper Now, extremities. mangkot ko. Pila ka bilog? extremities. Okay, upper extremities. Mamangkot ko, pila ka bilog imo upper extremities. Dua. Dua. So kung mambalang si doktor, mambalang si PT, i-treat mo kanong iya upper extremity, kabalo ka kung diin, hindi. Hindi. Pa. So ano ning pangalan niya? Left. Left. Okay. Left. Upper extremities. Oh. Upper extremities or upper extremity? And right extremities. Left and right extremity. And right extremity. O, isa lang. Okay. Okay. So ang opposite or ang contralateral ni left upper extremity will be what? Right. Right Right. upper extremity. Okay. Upper Right extremity. upper extremity. Kung may upper, may araman kita ano? Finger. Lower. Okay. May araman kita lower. Lower. So sa ilota ni siya, ang circle. So dire. And adjust. This will be your Lower extremity. ano ni siya? Lower extremity. Lower extremity. Okay. Left lower Are, extremity. left ano na siya? Left lower Left extremity. lower extremity. Okay. So this becomes your left. Wait lang. Okay. This becomes your left lower. Lower extremity. Lower extremity. Alright? So ang imo left lower extremity, halin sa diin. Halin sa? Hips to toes. Okay, good. Hips to toes. Okay, good. Sige. Let's continue. Alright? Kadto kita sa imo planes and axis. Planes and axis. These are all imaginary lines. Okay? Imaginary. Kaya ang purpose nila for reference point. Okay? Imaginary ni siya. And this will be the purpose. Ano the purpose of this will be reference point. So maghambag kita sagittal. Okay? Sa gitna, it divides the body into left and right. Sino tong nga line ang makita sa sagittal plane? Sino tong nga line ang makita sa sagittal plane? Kagina? Si medial. Nga. Si midline. Okay, good. Hindi si medial, but si midline. Si midline. Okay. Next, magambal ka horizontal, gapatindog or gapahigda nga linya? Patindog. Oh. Makadto ta sa beach, malantaw ta sunset.
Diin maset ang sun. Sa horizon. Horizon. Ano ang linya ang horizontal? Palaba, Tung- mga patindog, or Pala- napakapigda? Kapahigda. Palaba. Laba Mga ka pagda, pahigda, sir. sir. Okay. Slant. Gapa? Slant. Okay. Gapa, higda. Sige. So meaning, kung ara siya nga linya, gapigda, it divides your body into left and right or up and down. Up and down. Sige, be. Body into left and right. Left Up and right. and down. Okay? Yeah. It divides your body into up and down. Up and Ara. down. Sige. So meaning, it will divide your body into cephalic and caudal. Your horizontal plane divides your body into cephalic and caudal. Alada siya Dal, dapit. sir. Okay? Cephalic and caudal. Ang opposite ni horizontal or ni transverse plane will be your coronal or your sagittal plane. Coronal. Okay? Opposite ni sagittal, si horizontal, si coronal naman niya, it divides your body into A and P. Ano ni kanong A and P? Anterior and Posterior, sir. okay. So meaning ano ni siya? Wala tuo, babaw dalom, or atubangan kag likod? Subangan. Tubangan sa Wala, likod, sir. sir. Okay. Atubangan kag likod. Now, Likod. next. Front and So back. your coronal, so hindi ta siya di makita, no? Hindi ta siya ma-draw di because this is your two-dimensional lang siya. Alright? So, ang imo nga coronal, front and back. Mo lang na siya. Okay? Next. Wait lang gid guys ha. Okay, let's continue. So we are going to proceed with your positioning. So how we position our patients will be very important, especially when your patients are bedridden or bedbound. Pagambat kita bedridden patients or bedbound, galigid lang sila nga galigid because they don't have the ability to to get up. Okay? Now, your supine To move. is we instruct your patient to lie on their back. Meaning, ano ni sang supine? Kaya or hapa? Kaya, sir. Kaya. Okay, good. Ang Kaya, opposite sa sir. imo nga supine, ang opposite sa imo nga supine will be your prone. Prone. So, ano ni siya? Hapa or kaya? Hapa. Sir. Okay, gahapa. Now, makutonta ka. Kung Hapa, gaistorya sir. kasi mo pasyente, kung gaistorya kasi mo patient, what should you use? Lie on your back or lie supine? Lion in Supine. your back. Line. Supine. Supine, So sir. fine. Okay, So fine. lie on your Supine, back. sir. Oh, lie on your back. Guys, ginatun-an naton ang medical terminologies kay dapat ginagamit na lang siya kung ara kita sa hospital or when we are talking to other healthcare professionals. But if we are talking to our patients or with our patients, kinanglan naton gamiton always ang imo layman's term. Meaning, ang pinakasimple kag pinakalipot nga instruction kag ng mga words ang aton dapat gamiton. So instead Yes, sir. of using the word supine, hindi paggamiton. Kung kaistorya sa pasyente, anong gamiton talang? Lie on your back. Lying on On your your back. back. Ah, Yes, sir. klaro? Yes, sir. Okay. Yes, sir. But if we are Klaro, talking to sir. your Yes, doctor, sir. for example, gamiton ta si supine or si prone. Next, your side lying, we have your left side lying and we have your right side lying. Ano ni siya? Kung maghigda ka, ano ka? Takilid. 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 Okay? Ang paghigda, okay, that is also known as your recumbent.
Recumbent. Recumbent. Okay, ara siya. Recumbent. So, pwede kaka-left or right, recumbent. Pwede na siya, side lying or ang paghigda ni patient. Your lithotomy, ano ni siya? Usually, ginagamit ni siya sa imo nga delivery room. Kung si patient mo ga-perform ka, for example, sa imo nga, what do you call this? Sa imo nga perineal care. Okay? Hugas ka da siya nga private parts because your patient doesn't have the ability to do so, so you can use that position. So this is your lithotomy position. Alsa tiil, kag, Lithotomy bika. position. Okay? Your lithotomy position. Usually, gina-check ni siya ang imo nga private parts kung si patient mo ara sa hospital. But if ara lang siya sa bed, siya balay, you can use this also nga position when we perform your procedures, such as your perineal care. Okay? What is this? Left or right side lying? Right side line. Right. Right side lying or right lateral Lateral recumbent. 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 Okay. How about this one? This is your short sitting. Okay, short sitting. Whatever it is that you're doing right now, if you are in this position, you are in short sitting position. Anong na-notice mo? Ang iatiil, nakatapak sa diin. Sa salog. Nakatapak Sa loob. sa salog. Sa round, salog. sir. Okay. Next, long sitting. Anong kinalain? Ang iyan knees, nakaano? Sa short sitting, nakaano ang knees? Ga-recline. Nakatapak. Naka-bend Sa or long naka-straight? Straight, sir. Straight. Nakabend. Straight. Nakabend, Naka-straight. sir. Naka-bend. Sa Oh. imo long sitting, naka-ano? Straight. Naka-straight, sir. Straight. Straight. Okay. Kung gadanglay ang tiil, that is what we call your sitting dangling. Kung nakadanglay ang tiil, which foot is in sitting dangling? Which foot is in dangling position? Left, sir. Left Okay. side. Oh, left or right? Actually, sila duwa, no? Left Kiniklet side. mo lang or kin-straighten mo lang yung left knee. But both are in dangling position. Nga kaya wala sila gatapak sa diin. Okay. So, gabi. Wala sila gatapak sa Salog. 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 Okay. Next, we have your ring sitting. Your ring sitting, very important sa mga bata. Okay? This is the most stable position sa imo nga bata. This is the most stable sitting position for your kids. Ring sitting. Nga gitawag sa ring sitting? Kaya ang duwa ka leg. Nag-circle iyang Ang leg. iya nga leg, sir. Both legs. Okay, good. Inverse. Iya nga legs, hindi na ko kansindi sa legs. Ano dapat tuwag? Iya nga lower Leg. Lower extremity, yes, sir. okay. Guys, gamito ng medical terms para mas dasig ma-memorize. So when you refer to your body parts, you refer that using your medical terminologies. It takes practice in order for you to master your medical terminologies. So again, gintawag siya ring sitting because the patient's lower extremities, okay? Nakaano? It looks like ngara siya sa Circle. ring. Circle. Ring. Okay? Ring. Gintawag siya ring kay circle ang iya lower extremities. Magpungko. Okay? Nakuha sa da? Yes, sir. Alright. Let's continue. Your W sitting, this is an abnormal type of sitting. This is also known as your television sitting. Nga kay kung si patient,
kung ang bata wala kabalong nanay or ang caregiver nga dapat dili sala ini, okay? Kay nga aga kalingaw sila. Sa maglantaw sila sa TV, for example, in front of the television, and ginatamad ang bata magpungko sang tarong, so your kid will do this. Okay? Nga aging tawag siya W sitting, kay ang shape, W. Sir, Gapa- sang lower W, extremities, sir. sir, gapa W. Gapa Okay. W. gapa W ang W. Lower Lower extremities. So, nga Extremity. hindi ni siya nami, no? Nga hindi na siya nami. Kaya hasta nga magdako ang bata, magpungko siya amo ni gihapon, anong pwede matabo? Mabaka Maano si sa patient? sir. Ha? Mabaka. Singkoy. Masaka, baka, Kabalo ka mo sang singkoy. Oh. Oo. This is your Gino sir. valgum or ginatawag na siya nga knock knees. Pero Okay? sir, paano kung may ara sa jeans nga amo sina nga Oh. bakang? Ang imo ginovalgum, it can either be postural, it can either be postural, it can be traumatic, or pwede man sa genetic, no? May iban nga mga tawo ng ilang nga knees tamaan ka ikit. But hindi siya dapat mag-lead sa amo ni kay tungod it will affect your patient's walk. Okay? It will affect how your patient walks. So budlay ni siya hasta nga maglapta or magsaka ang problema sa iya nga hips, hasta sa iya nga trunk nga si patient mo maglaway iya postura. Okay? So Sir, paano na excuse. siya? In some cases, pwede siya i-surgery, pero kung pwede lang man siya, no, pwede siya madala sa imo conventional treatment or management, then pwede siya ma-rehab or ma-therapy. Therapy. Okay? Questions? May pamangkot ka gina? Wala na, sir. Sige. Alright, let's proceed. Let's proceed to your physiologic motions or movements. Ang atong movement, it will always be produced by your muscles. Tanan nga muscles, maka-produce movement. And diin sila ga-produce movement. Sa imo nga, joints. Kaya ang imo joints Nerves, malang ang gagiyo. joints. Sa imo nga, lawas. Again, sinong kapagiyo sa imo joints? Muscle. Muscles Muscle. mo, sir. Now, hindi mag-andar ang muscle kung wala sang nerve. So imagine nun tano, ng imong nga muscle, lampshade. Kung nautod ang cord, nautod ang nerve, maandar ang lampshade, hindi. Hindi, Hindi, sir. sir. Eh. Oh, ang imo Hindi, muscle, sir. electric fan. Ang nerve sa imo electric fan sa imo muscle will be your cord gihapon. Kung inutod mong imo nerve or ang imo cord, hindi mag-andar ang muscle or ang imo nga electric fan. Alright? So ang nerve, very important. Now, let's review your joints of the human body. Okay? Let's review the joints. Ay, nagkuang roller. Anyway. Oh, tanan nga gagiyo. So sugod ta sa imo upper extremity. What is this? What joint is this? Shoulder, sir. Shoulder joint. Muscle. Uy, Shoulder joint. pa lang ka. Ano magambal joint, guys? Shoulder. Magambal ka joint, it's your The connection bone sa imo. connection Sang of two bones. two bones, sir. So kung mag-meet ang duwa ka bones, that will be your joint. So again, ang gagiyo will be your joint. Okay? Next. Again, tapos nakita sa imo joint nga shoulder. Proceed ta sa Ari. What is this? Elbow, sir. Elbow Okay. joint, sir. Elbow joint. Alright? Naog kita di. This is your
Wrist, sir. Okay, good. Wrist joint. Your wrist joint. Wrist. Okay. Silo tadi. What is this? Hip, sir. Hip joint. Okay. This is your hip Hip, joint. Joint. Hip joint. O naog tadi. What is this? knee joint, sir. Knee joint. And last, what is this? Ankle, sir. Ankle joint. Okay. Your ankle joint. Okay, let's review your basic parts of your body. Diba sang iba na lipat? Wait, ako color nga mag-contrast. Gid para hindi sa ari yung green. Be. Sige. Okay, nakabalo na kita sa shoulder. Manaog kita sa dalom sang shoulder. Ano ni siya? Um, Hmm? What is this? Para sa ilang dalang lawas, this is your arm. arm. Okay? This is your arm. Okay? Sa babaw sang arm, sisino? Shoulder. Shoulder. Sa dalom, sa caudal ni arm, sisino? Elbow. Sa caudal ni elbow, tawagan ko siya as microphone nyo guys, puli yoga para hindi gahod sa iban. This is your forearm. Forearm, sir. Forearm. Okay? And of course, ay, shit, sorry. And of course, this is your, what is this? Wrist, sir. Wrist. Oh, wrist. Sa dalom ni wrist, Oh. of course, your hand and fingers. Okay? Your hand and your fingers. Okay, naog kita sa imong nga lower extremities. Naog kita sa imong lower extremities. What is this? Thigh, sir. Leg. Okay, good. This is your Thigh. Thighs. Thigh. Thigh. Right. thigh. Thigh. Right Right or thigh. left thigh? Right thigh, sir. Right. Okay. Right thigh. Naog kita di. Ano ni siya? Leg. Maraming ha? Left leg, sir. Left leg. Okay, left leg. Okay? What is this? Abdomen. Midline. Okay, good. This will be your abdomen. 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 Ang abdomen mag-refer sa imo nga ano nga parte ng lawas. Midline. Midline. Ano nga parte Sa ng lawas? stomach, sir. Stomach. Parte ng lawas. Si stomach. Okay? Log. Choppy ka, sir? Choppy ka, sir? Sir, oh, galag. Sa baba. Sige, wait lang get. Okay, ma-check ko ako ang internet connection. Ano po, dali. Wait lang Wait guys lang ah. guys ah.
Okay na. Okay na. Batian nyo na ko. Okay, sir. Yes, Okay na, sir. sir. Yes, sir. Okay, sir. Ano po? Yapon. Wait lang kat. Sige, okay na siya. Nambalan nyo lang ko laliwat. Sige, balik ta. So what is this body part nga gin-encircle ko? Chest part, sir. Chest. Okay, this will be your chest. Tadto ta sa likod. Back, Again, this is your chest. upper back. Chest. Okay, this is your upper back. This will be your lower back. Lower back. How about this one? Buttocks, sir. Okay, your buttocks. This one. Um, Agina. Popliteal fossa, sir. Okay, Popliteal fossa. good. Popliteal fossa. How about this one? Fossa. Calf, sir. Your calves Posterior leg. or posterior calf Leg. or leg. Posterior leg. Okay. Sige. Later tala ni discuss inyong musculoskeletal ang inyong mga muscles and tendons. All right, let's proceed. Now, your muscles are connected to your bones. Okay? They are connected by what? By a structure called your tendons. Bones. Basta ga-connect sa imong muscle to your bones, tendons. Ang pinakasikat na tendon, that will be your Achilles tendon. Familiar ka mo with Achilles tendon? Nara siya. Pero, the green one, ang Sa green. tikod, sir. O, sa tikod. Imo Sa tikod. babaw sa imo heel, sa dalom sa imo pusog-pusugan. So, your Achilles tendon connects your gastrocnemius or your calf muscle to your bone. Ano nga bone? Imo tikod. That will be your calcaneus. Hindi lang din yung pagbutang ang ngalan. Basta ang importante na intindihan kung anong purpose ni tendon. Again, the purpose of your tendon is to connect your what? Muscles and bones, To sir. your bones. Okay. Kung bone to bone, ginatawag ta na sa nga ligament. Joints ay ligamentum. Okay? Diba? Si bone kag si bone nag-meet to form the joint. Pero hindi man na sila guys magtapik kung wala may scotch tape or wala pang katapik sa ila. So, anong iya purpose? Anong katapik sa duwa katulan to form the joint? Cartilage, sir. Oh, wala na ko nang gambal cartilage. Ano na? Tendon. Okay, tendon lang ta. Tendon lang ta. Okay, for example, this is your knee joint. Kita ka mo nisang pink. Okay? This is Yes, your sir. tendon. So it connects your bone, your thigh bone to your leg bone to form your knee joint. Okay? Pangalanan ta na siya dason. Kung ano ni sila nga mga tulan. Next. Let's proceed. Arao, tandaan tang ato mnemonics. May kita tomb. Sa sulod sang tomb, may bulb. Ano ni meaning? TMB? Ano kang TMB? Tendon connects your muscle to your Tendon, bone. muscle and Bone. Si bulb. Bone. Ligament. ligament, bone. Okay, bone, ligament, bone. Ari siya, tendon, Muscle, bone. Okay. Next, let's proceed to your spine. Ang spine mo, may katols. Your CTLS. Anong katol sa imo spine? Your cervical, your thoracic, your lumbar, and your sacral.
Ang other name for your cervical spine, parte sa imo likod, that will be your neck. Okay? That will be your neck. Kung manaog kita sa imo liog, that will be your upper back, or also known as your thoracic. Okay? Upper back or thoracic. Nantawon ta si spine, kunong tsuraya. Ngari. Ang imo likod divided into pila ka parts, katols. So we have your cervical, thoracic, and your lumbar. Cervical. 4. Anong ngalan gani ni cervical? Neck. Neck. Si upper back, si sino? Si thoracic, sir. Okay. Thoracic. Si lower back. Sino si lower back? Thoracic, sir. Lumbar. Okay. Ay, Lower lumbar. back, lumbar. Okay. Manaog kita si imo nga sacral, tapos ang imo coccyx, hasta ready mo nga pigtot. Right? Cervical, cervical. Pila ka bilog? Lumbar. Pila ka bilog? Isa, sir. Oh. Yes, sir. Oh, six. Six ka bilog nga bones. Cervical. Thoracic, pila? Dua. 12. Lo. 12. Lower back. Lower back, pila? 5. 5. Ano ni ginawa, Kalta, sir? Kita nyo niyo? Numbers ang spine, sir. Number of bones nga gamik up sa imo spine. O mera ka C1 to C7. C1 to Muna ang C7, cervical, cervical sir. 1 to cervical 7. Sa yellow, pila ka bilog si yellow? 12, sir. Oh, ara, kita nyo sa dalom, ara oh. 12. Sir. 12. Si lumbar, 5, sir. 5. 5. Okay. Si sacral, pila? 3. 5. 5. Okay. Nakuha to? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Alright. Now, let's proceed to your movements. Magambal ka gini guys, flexion. Joints na ning ginistoryahan ta ha. Joints na ni ha. Magambal ka flexion, that is just simply bending. So, if maghambal ko, for example, elbow flexion, anon mo sa elbow? I-bend, sir. Bend. Okay, i-bend. Kung maghambal ko lateral flexion, ano ka gani maghambal lateral? Ara sa Kilid. sa kilid. Kilid, sir. Specific, So, diin left ka or right, mag-bend. sir? Pakadto ka, okay, good. Pakadto ka either sa left or sa Or right right. ka mabend. Usually, your lateral flexion is found in your spine. Okay? Lateral flexion is in your spine or neck. Okay? Next, ang opposite ni flexion is extension. So kung nag-bend, nag-ano si extend? Nag? Unat palikod, sir. Unat palikod. Unat, sir. Nag-straighten. Straighten. Okay? And of course, magambal ka rotation, either left to right or tiyog-tiyog. Okay? Now, kadto kita sa shoulder movements. Ano nga mga movements na makita mo sa shoulder? Number 1, we have your flexion, extension, abduction, and adduction. Magambal kita abduction, gin-abduct
O ginabdak ka ng bata, sang kidnapper. Nagpapalayo siya or palapit siya nanay? Palayo, sir. Palayo. Palayo. So kung i-abduct mong imong Palayo. shoulder, palayo man siya where? Palayo siya sa away from the Midline. midline. O nag-add, nagdugang or nag-iban? Dugang. Dugang. So ano Nag-add. siya? Opposite siya ni Adduction. abduction. Abduction. So, Abduction. nagpapalayo or ano? Towards. Towards. Towards the end. Or Midline, sir. Midline. midline. Magbasa tani guys ha sang adduction, adduction. Kaya nga si abduction Adduction. kag si adduction ga sound the same. So adduction. Deduction. Adduction. Okay? Para hindi magtala. Okay, they sound the same. Para hindi maglingin ulo ta. Okay, kadto ta ka shoulder. Okay, anong sura sang shoulder movements? Ari siya. Okay? O, shoulder flexion, nag-arms. Forward. Sa shoulder Arms flexion, forward. nag-arms forward. Backward. Uy, Ay, forward pa extension. lang ta. Forward. Sorry, sir. Arms forward. Okay? Kadto ta ka shoulder, nag-arms. Wait lang kita. Sige. Again, ara si flexion ha. Pwede guys, si flexion hasta lang di? Pwede hindi? Pwede lang? Pwede lang. Basta nag-move gamay, flexion na sa gihapon. Basta nag-move sa gamay, pakadto at ubangan, flexion na sa gihapon. Kung nag-move di sa pakadto di, pwede lang? Oo, sir. Pwede, sir. Pwede. Oo, kay nag-move Hasta siya. lang di siya, pwede man di? Pwede. Okay, Pwede sir. man. Pwede. Kung hasta lang di siya, pwede man? Pwede. Opo. Pwede. sir. Okay. Basta, anong tandaan? Nag-move lang sa forward, that is Nag-move. already flexion. Ang opposite, sang flexion, kay nag-move sa forward, flexion, si extension, nag-move sa where? Backward. Extend. Backward. Okay, good. Backward. Okay, kadto ta si mga abduction. Abduction, di mo midline. Aray mo midline. Okay? Sa right, sir. Ang iyang. Oh, nagpapalayo siya sa midline. So, this is your abduction. Abduction. Okay? This is your abduction. Pakadto siya di. Ara. Kung nagbalik siya, miss ka na naog lang sa gamay, guys. Kung nanaog sa gamay lang, guys, that is already what? A-deduction. Okay. Adduction. Okay. Adduction. Next, nag-rotate ang imo nga kamot. What is that? Kung nagpasulod, kapchan, Internal medial Internal or rotation. medial Internal rotation. Okay, kaya diin siya nag-rotate pakadto sa midline. That's why ginatawag siya internal or medial rotation. Rotation. Kung nag-rotate ang abaga pakilid, what is that? Lateral rotation. External lateral rotation. External lateral rotation. Okay, external lateral rotation. Rotation. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Clear, sir. Naog ta si mga elbow. Okay, naog kita si mga elbow. Ngari siya. Pero king close na. Imo elbow. Kinasaylo ko di siya guys sa akin. Di ko masirkul-sirkulan. Para lang to sa Google. Para lang ay lubog. Pero mabasa man no? Ara. Flexion. Sir, mabasa Ari. man. Ari. Si flexion.
Tragsif extension. Okay. Supra. The extension. So, Kung nag-straighten ang elbow, what is that? Flexion. extension. Flexion. Extension. Kung nag-bend gamay, that is already your... Flexion. 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 Okay. Flexion. Extension. Basta nag-bend, nag-filo. Filo, flexion, flexion. Ah. Okay? Now, kadto ta sa forearm. Ari siya, sa letter B. Sa forearm. This is your supination. And this is your pronation. Pronation. Sang bata ka, gapangayo ka kwarta, nag-palms up. Palms up, supination. Supination. Again ha, nag-palms up, supination. Okay? O, liwat. Para dasig tandaan. Palms up, Supination. o palms down, Pronation. Pronation. kasi noon siya, hindi ni siya kay elbow ha. Sila nga duwa kasi noon eh. Arm, sir. Forearm. Forearm. Okay, sila nga duwa kay forearm. Alright? At ta kay wrist. Okay pa ka mo da? Yes, sir. Sige, dasig Yes, na lang sir. ta. Dasig na lang ta. Okay, si wrist. Amo lang ni si wrist. Flexion and extension lang ta kay wrist. Okay? Amo lang na. Kung nag-alsa kamot, wrist extension. Kung nagdagdag ang kamot, wrist flexion. Okay? Now, guys, remember, kung anong giho ni shoulder, amo man ang giho ni hips. Again, kung anong giho ni shoulder, amo man ang giho ni hips. Kung anong tsura ni hip kag ni shoulder flexion, pareho. Kung anong tsura sang shoulder abduction, meaning maano ang hips. Kung nag-shoulder abduction, nag-ano ka, nagkipot or nagbika? Kipot. Abduction. Abduction, sir. Sorry. Nang palayo, sir. The bika, Kung sir. papalayo, Nagbika, sir. Okay. Nagbika. Okay, good. Kung nagkipot, adduction or abduction? Adduction. Adduction. Adduction, sir. Okay. Sige, again ha. Hinugan yung pareho movement ni hips. Shoulder. Shoulder. Okay. So meaning guys, sa uluhon mo lang ang shoulder, masaulo mo na si hips. Kay pareho lang sila tanan tsura. Alright? Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Now, Claro, sir. kung anong giho ni elbow, amo man ang giho ni Knee. 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 Okay? Yes. Kung anong giho ni elbow, amo man ang giho ni knee. Kay pareho sila type na joint. Okay? So ano lang si knee? Extension lang sa kag. Ano? Flexion. Flexion. Flexion, Okay, good. sir. Okay. Now, si ankle, amo na siyang lain. Okay? Kay si ankle, mera ka-apat ka movements kay ankle. Okay? Tapos ko lang ni ga. Tapos unta lang ni. Okay. Ari, your dorsiflexion, okay, point ang imo toes upward. Ara your dorsiflexion, nag-point ka sang imo toes towards the ceiling or towards the kung diin da nga parte sang balay mo nga ara sa babaw. Okay? So for example, naghambal ko kay patient, "Sir, I want you to point your big toe towards the ceiling." What movement did I want sa imo patient? Dorsiflexion. Magambal ko, "Sir, I want you to point your toes towards the floor. Towards the Plantar ground." Flexion. Okay. Plantar. Anong makita mo sa duta? Anong makita mo sa ground? Duta. Anong makita mo sa duta? May plant. Okay. So meaning, kung mag-plantar flexion, always gakadto siya sa diin. Sa dalom. Sa ground. Okay. Dalom. Last. Inversion. We have your inversion. Ang dapadapa, gapatunga, pakadto sa midline. Ang dapadapa, that is your sole.
Soul. Okay? Ang soul, ang dapadapa, kung gapakadto sa midline, that is your inversion. Kung nagpagwa, that is your eversion. Eversion. Aversion. Okay, good. Sa apat, mangkot ko ha. Sa apat, kung gusto ko si patient na magtihin, anong gusto ko? Ano nga movement dapat ang ipahimo mo siya? Kung gusto mo siya Plantar magtihin. flexion, sir. Flexion. Plantar flexion. Okay, Plantar good. flexion. Plantar flexion. Okay, correct. All right. Please, question so far? No, sir. No, May sir. pamangkot? Wala. Klaro? Wala, sir. Yes, sir. Okay. Please copy your assignment. Okay. Deadline. I-change na lang ha. Kaysa lain sa mga batch. Okay. Deadline. Tomorrow ni siya ha. Tomorrow. Hindi ko ba spell tomorrow. Next meet tomorrow. Ayala ko ulit. Tomorrow. Double R. Hara, sakto gali. Tapos, 1-1. Kung ano yung batch? 1-1. 114, sir. Okay. Islan. Tig ko. Luton ta. Okay. So, dapat, instead of 113, AP, 114. 114. Okay. Tapos, imo nga, for example, imo last name. Oh, imo last name, butang mo da. AP 114 last name. Amo ng file name ha. And then, deadline will be tomorrow at 5 p.m. Din i-send sa akon personally. Guys, may nakita ko gahapon ha, nga nag-post sa inyo nga Teams gihapon, nakita na sa iban. Di nasunod na itong imo ginhimo. Din mo i-send sa akon, you send it to me personally. Alright? Sir, ang Yes. pictures ni pictures or amon mangyapon, sir. Inyo gyapon para mas dasig niyo ma-memorize. Okay? Okay, Okay, sir. sir. Thank you.